The Trump administration could soon set up a quarantine facility in Kenya for US citizens exposed to Ebola. The US is seemingly reluctant to fly its citizens back home for observation, so Kenya is likely a preferred option. And as of yesterday, Tuesday, this is still pending government approval, but there have already been a few Americans exposed to this rare variant, which has seen almost 1,000 suspected cases and over 200 suspected deaths in the DRC. Uganda has confirmed 7 cases and 1 death, and the WHO has declared it a public health emergency of international concern. Would you be concerned if this facility came to Kenya? Let me know in the comments. Americans exposed to the Ebola virus could soon be flown to Kenya for quarantine under a new plan reportedly under consideration by the Trump administration. According to a Wall Street Journal report, the proposal would see US citizens who test positive or are deemed at high risk housed in a dedicated facility in Kenya. This would mark a significant shift from previous practice where exposed Americans were typically flown back to the United States for treatment in specialized medical units. The plan also includes deploying US public health officers to Kenya to manage the facility. Some members of the US Public Health Service commissioned corps have already received deployment notices, the report says. Yes, asante sana. Popote ulipo, unaweza niita crucial na mimi ndio niko. Sasa hivi ndio mambo iko. US government, Trump's regime ina propose kuleta kurepatriate US citizens wenye wameshikwa na Ebola waletwe Kenya, quarantine and treatment and all that. Bana. Wale US citizens wenye wamekuwa Afrika, wenye wamekuwa the Congo, everywhere mahali kuko na zile ma Ebola huko UG. Remember Kenya, we don't have even a single case of Ebola, sawa but sasa Trump administration inasema, you know what, hawa watu nataka wasikuje waingie huku kwa nchi yetu cause wataleta shida. Kutakuwa na riots, kutakuwa na demonstrations that mbona wanaletewa Ebola kwao. So wanatangwaje sick people wenye wameshikwa na Ebola waletwe Kenya for quarantine because we have better facilities. Na najua mtaanza kupiga kelele, but before upige kelele jua that this is a proposal, ini kitu bado haija happen. But what if our president angie box? Because manzero unajua venye tunalambanga haga ya the West. Tunalamba haga ya the West, hata juzi Macron amekuanga hapa hivi, mmeleta shida. Hakuna kitu li happen. What would happen if Americans wenye wamekuwa tu wakipiga tu masherehe huko Congo and whatever wameshikwa na hiyo Ebola, waletwe huku hivi? Wenye wanaenda kuwahudumia ni nani? Our nurses manze, our brothers and sisters watakuwa pale hivyo, watakuwa exposed to that. Remember nimekwambia hapo awali, we don't have even a single case. What will happen? Inamaanisha sasa tuna risk kushikwa na hiyo ugonjwa, tuna risk wasi wetu kudedi kwa hiyo ugonjwa. And because of what? Because tunataka kubamba US, as in hatuwezi tu amua tu tuseme ni aje US tumwafanyia favors nini. We have so many deals with you guys, but on this one hatutaki kuweka our citizens in danger. Our citizens are just the same as your citizens back there in the US. Difference to ni color. But uko ndani, the body structure, the hata sisi tu. I mean, kubali tu watu juni wenyu, mulijua kuna Ebola, mukawaacha wakaenda hizi countries, hizi hubs, the Congo and whatever. Na sasa ikifika sasa ni kurudi ati sasa wanascreeniwa wanapatikana na Ebola ati wakuje Kenya treatment. I mean, the US and the Kenya, which one has better medical facility? Which country is developed kwa hii sector ya hospital and and medicine? Ni nyinyi. But why risk our lives? Why? Because sisi ni Africans, because sisi, I mean, I don't understand this deal. President akikubali deal yenyewe ndakuanga zile za what are we doing?
You know? Bana. Ati msee aende atafute ugonjwa na huko. Na kama ingekuwa the other way around, the US ingekubali watu wetu wakuwe repatriated huko. Ingekuwa the other way around. Sasa zingine pia tunafaa tuangalie vitu zingine. You know, Africa sahi sio kama kitambo. We are becoming bigger. We are becoming more braver. We can do things on our own. Angalia kina Angalia kina nani Burkina Faso. Wamefukuza France, mpaka sasa France wanakuja kutafuta wase huko East Africa. France influence yao kwa West Africa mostly. But our leaders wamekaa chini wakaona, you know what? Our France hakuna kitu wanatufanyia mzuri. You know, they just want to control us. They want us to have one currency. They are printing they are the ones printing that currency so they can control our economy the way they want. Zile countries zenye zina oppose hiyo influence yao kama Guinea, wanaenda wana print fake currency na huko wanakuja wana inject kwa economy, inafanya ya hiyo pesa hiyo nchi inakuwa devalued. As in, what kind of nonsense is that? As Africans manze, tunafaa tuko sasa na leaders. Leaders kama hawa West Africa sasa wanastand, wanasema, you know what? We can only, kuna tu vitu zingine hatuwezi itikia. Ni sawa, minerals ni sawa, hizo tunaweza work together. But ikifika ni level sasa, you're putting our countrymen, our countrywomen, our children at risk because ya ugonjwa. As in, it doesn't make sense. Unaona? So, our citizens wa US wenye walikuwa wameenda huko Afrika nini, waende tu kwa wafanywe quarantine huko. Because it doesn't mean their people are special. As in, we are all human beings. Unaona? So, mazee ningeomba tu mazee, President asikubali kitu kama hii. The US inataka tu kutumia vibaya. Kama hii kitu yenyewe inakumekia sense hadi. Sawa, Ebola imetoka Afrika. Hata haijatoka Kenya. Kila mtu anajua Ebola inatoka from the Congo region. Sisi Wakenya wetu wenye wanaenda Congo, mbona hatuwapeleki repatriation US? Wanakuja tu huku hivi na tuna deal nao. But sasa come on man. Sasa vitu zingine mazee, naitwa Crucial na mimi ndio niko mazee. See you on the next one. Adios.